He is also the chairman of National Association of Realtors India. He is also associated with Indian Institute of Real Estate, Hyderabad Realtors Association, as well as he has been in the position of a treasurer for Naredco, Telangana. You are the founder of Realestta. So what are the technologies that you have initiated through Realestta? Just started Realestta. Everything has to do with trust. There are good and bad. What have you done in your capacity to rebuild the trust with those? The sad part is it can only be a learning. So I learned only one thing from there. But I'm glad that you've taken an initiative to create a platform which is going to, give. You are responsible for your own business. There's a regulatory authority also which is telling us. In the process, what these people did, they hurt the good developer more than anybody else. You're just thinking it's available without. I would say they should not be. You stumbled upon real estate as an accident. It's almost 25 years of being in the industry. Success of real estate. Right? You very career. There is so much known when it comes to the field of real estate. It's very important to gain awareness by talking to the people who have been here for the longest of the time. So we have Mr. Sumanth Reddy Arani. Hi, Andy. Hi, Andy. Thank you so much for being here. So, ee podcast lo I'm really excited because real estate meeda maaku asalu awareness e ledu. So, the intention of this podcast was also to spread awareness. So, having someone like you in the studio, we are feeling very lucky. Thank you for your time. It's my pleasure and honor, Andy. So, yeah. Be here. So, especially, I know I've been watching HYBIZ for a very long time. Right. So, and it's, I think it's good. Okay, finally I could come on this platform to speak. Absolutely. So reality talks anedi kuda it's all about the talks related to real estate because what I personally feel is there is access to real estate. Having said that, awareness anedi at a level where you are coming from, we need that information. So naku what I found very surprising in your journey is you stumbled upon real estate as an accident. Yes. So how did that happen? So it's almost like 25 years ago, Andy. So I was doing my program Java programming in Hyderabad. So that's way back almost 99 ఆ టైంలో. సో అప్పుడే Y2K అన్నీ ఉన్నాయి అనమాట. సో ఆ టైంలో ఆపర్చునిటీ ఒకటి ఇది ఉంది అండ్ I was not from an engineering background. So I did my graduation and then I thought okay, so master అది బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ చేసి వెళ్దాం అనుకున్నాను. అప్పుడు టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఆపర్చునిటీ ఉంది. సో బట్ ఏంటంటే అది ఒక సైడ్ ఉంది అనమాట. దెన్ అగైన్ కొన్ని వేరే పర్సనల్ రీజన్స్ ఏంటంటే ఐ హ్యాడ్ టు డూ సంథింగ్ ఓకే ప్రొఫెషనల్లీ. సో ఐ హ్యాడ్ అ ఫ్రెండ్ సో హూ వాజ్ డూయింగ్ రియల్ ఎస్టేట్. సో ఆ రోజు ఆయన వచ్చేసి వై డోంట్ యూ ట్రై అని చెప్పేసి క్యాజువల్గా తీసుకెళ్ళాను. సో అండ్ ఐ ఫౌండ్ ఇట్ ఇంట్రెస్టింగ్ బికాస్ ఏంటంటే ఐ కుడ్ మీట్ లాట్ ఆఫ్ ఇది పీపుల్ ఫ్రమ్ ద ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో అప్పుడు వాళ్ళు హైటెక్ సిటీ దగ్గర అప్పుడే కొత్తగా చిన్న అపార్ట్మెంట్స్ కడతారు మార్కెట్ చేసేటోళ్ళు. సో ఈ కంపెనీస్ నుంచి ఏవైతే అప్పుడు కొత్తగా వచ్చినప్పుడు వరకు అన్నీ వచ్చినాయి అనమాట. సో కంపెనీకి సంబంధించిన ఎంప్లాయీస్ అంతా వచ్చి ఇక్కడ ఇది వీళ్ళని కలుస్తున్నప్పుడు ఐ టుక్ దట్ ఆపర్చునిటీ టు మీట్ దెమ్, ఇంటరాక్ట్ విత్ దెమ్ as to what was happening in their industry because I was interested. In process I did some transactions and I found a way. So I made decent amount of money and I felt okay, I think I could consider this as a career. It started like that and then slowly it went off well. So though initially కొంచెం struggle ఉన్నా కానీ బట్ అయినా ఆ సక్సెస్ ప్రాబ్లీ ఏంటంటే దాన్ని డిస్ట్రాక్ట్ చేసేసింది అనుకుంటా. ఆ డిస్ట్రాక్షన్ ఐ వుడ్ సే ఇట్ ఇస్ ఎ గుడ్ డిస్ట్రాక్షన్. సో దో అట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ టైం కొంచెం ఏదనిపించినా ఐ థింక్ నౌ ఐ ఫీల్ దట్ ఓకే ఐ యామ్ ప్రివిలేజ్డ్ టు బి ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ. Right. And 25 years of being in the industry, it means there's so much of experience. So highs ఉంటాయి, lows ఉంటాయి. So మీరు initially accident లాగా stumble అయిపోయింది, career అని fix అయిన తర్వాత. So when there were the lows, how did you handle them to sustain for this long? See, first 3 years was definitely something and then I was confused. Undama బయట చేద్దామా because suddenly ఏంటంటే when you see success in real estate, right, మీకు వేరే ఏ career మీకు సక్సెస్ మీకు అంత అట్రాక్టివ్ అనిపించదు. సో
మేము ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తే ఆ రోజు వచ్చిన ఇన్కమ్ నాకు మంత్లీ సాలరీగా తీసుకోవాలంటే అది కంపారిజన్ వస్తుంటది కదా. అండ్ దెన్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ నాకైనా 2 things which was motivating me అంటే ఆ 3 years లో మెంటల్ స్ట్రగుల్ ఏంటంటే, 1 I was having the freedom, 2 I could meet people I wanted, but once I get into the job I had to take orders. First freedom పోతుంది. సో సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే I don't know how it will work for me. True. So our 3 years, first 3 years matra I was literally confused, and I had some responsibilities. It was a struggle, but fourth year I realized oka incident jarigindi anamata. It was an interesting conversation. So our conversation changed everything for me. Wow. So there was a colleague of mine endante tanu memandaram used to market for a developer. సో తను వచ్చి మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అయింది, తను రిలేషన్ చేస్తాడని చెప్పేసి మ్యారేజ్ క్యాన్సిల్ అయింది. సో ఏంటంటే తను ఈ లైడ్ అనమాట. సో దట్ హీ వాస్ వర్కింగ్ ఫర్ సమ్ కంపెనీ. సో దే ఫౌండ్ అవుట్ దట్ హీస్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్. దే క్యాన్సిల్ ద వెడ్డింగ్ అండ్ హీ వాస్ డిప్రెస్డ్. దెన్ సడన్లీ మేమిద్దరం కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ద డెవలపర్ వాస్ జస్ట్ పాసింగ్. నేను అతను డిప్రెస్డ్ గా చూసి ఏమైందంటే ఇలా అని చెప్పగానే రా సార్ మాట్లాడదాం అన్నమాట. సో ఆయనతో పాటు నేను కూడా వెళ్ళాను లోపలికి. వెళ్ళినప్పుడు తను చెప్పాడు ఇలానే, అంటే ఎందుకు అంటే రియల్ ఎస్టేట్ అని ఇవ్వలేదు సార్ అంటే. అప్పుడు మరి ఏం చేస్తాం అంటే ఈ యాక్చువల్లీ ఈ కేమ్ టు దట్ కంపెనీ యాజ్ అ వెబ్ డిజైనర్. దెన్ కొన్ని కాంటాక్ట్స్ ఉంటే కొన్ని ప్లాట్స్ అమ్మినాడు. అమ్మిన తర్వాత తను బాగుందని చెప్పేసి వెబ్ డిజైన్ మేనేజ్ చేసుకున్నాడు. ఆయనకి వెబ్సైట్ మేనేజ్ చేసేవాడు, బిజినెస్ కూడా చేసేవాడు అనమాట. ఈ సైడ్ నేను ఇంకో రియల్ ఎస్టేట్ వదిలేస్తాను సార్, ఇంట్లో ప్రెషర్ ఉంది నాకు, సో ఐ వాంట్ టు లీవ్ దిస్ ఇండస్ట్రీ అని అన్నాడు అనమాట. మరి ఏం చేస్తారు రియల్ ఎస్టేట్ వదిలేసి అంటే, I will get back to my old profession అంటే వెళ్ళి ఏం చేస్తాం అంటే I'll just practice my career అన్నమాట. Then he said okay, growth ఎంతవరకు both what do you see, where do you see your future అంటే నేను యూఎస్ వెళ్తాను అన్నాడు. వెళ్తే ఏం చేస్తాం అంటే సంపాదిస్తాను అన్నాడు. సంపాదించడానికి ఏం చేస్తావు? సో అగైన్ నీట్ రీఇన్వెస్ట్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్ ఓన్లీ, రైట్? నువ్వు ఇక్కడ దగ్గర చేస్తున్నావు అన్నాడు. సో దట్ చేంజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ మీ. బ్రిలియంట్. బికాస్ నో మ్యాటర్ వాట్ యు డూ, రైట్, ఫైనలీ మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది స్టాక్ మార్కెట్ లో పెట్టినా సరే లేదా గోల్డ్ లో పెట్టినా సరే దేర్ ఇస్ ఎ లిమిట్ టు ఇట్. ఇఫ్ యు మేక్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మనీ, రైట్, యు హావ్ టు కమ్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్ ఓన్లీ. ట్రూ. వావ్. సో ఐ థింక్ దట్ డిస్కషన్ హస్ చేంజ్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ మీ. అప్పుడు దాకా నా డౌట్ పక్కకి వెళ్ళిపోయింది, రైట్. సో ఫ్రమ్ దేర్ దేర్ ఇస్ నో లుకింగ్ బ్యాక్. వావ్. సో అది ఫస్ట్. అండ్ దెన్ హైస్ అండ్ లోస్ అంటారా, బిజినెస్ అంటేనే ఆ రిస్క్ ఉంటదండి. సో ఇప్పుడు ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్, యు లుక్ ఎట్ ఎనీ సెక్టర్. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఇండస్ట్రీ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద యావరేజ్, ఓకే, మీరు రియల్ ఎస్టేట్ లోకి వచ్చిన మీకు సక్సెస్ రేట్ పరంగా తీసుకుంటే కన్సిస్టెంట్ గా this is the industry which is more stable than any other sector, right? Because this is part of the rotary kapada makan. Now, so true. So it has to be doing good. Only thing is that you need to follow the fundamentals. If you become greedy, you don't really follow the basics, then you will definitely have the struggle. Right. Could you ante tell us what are the ante ipudu roti kapada makan are the basics, so dantlo kuda like from your insight real estate investment laga what are the tips that you would give? See, market lo ipudu any market you have a consumer. And ఇప్పుడు కన్స్యూమర్ డ్రివెన్ మార్కెట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ గుడ్. బట్ రియల్ ఎస్టేట్ లో ఏమవుతుంది అంటే నౌ యూ హ్యావ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆల్సో. ఐ విల్ నెవర్ సే ఇన్వెస్టర్ ఇస్ ఎ కన్స్యూమర్ because there is a reason why somebody is called a consumer. The one who consumes is a consumer. The one who invests is not typically a business laga ayipodadu. So he is holding a stock for a time frame. Means అది 1 year, 2 years, 3 years, because investors at 1 rupee ki ఎంత వస్తది అనేది he'll have a calculation. So if a market is driven by investors, it is always risky. If a market is driven by the consumer, it is always a good market. Stable because he's not that stock. ఇప్పుడు ఒక 100 అపార్ట్మెంట్లు అమ్మాము, 100లో సే ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ 90 ఎండ్ యూజర్ ఉన్నారు, 10 ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారు. దట్ మీన్స్ ఆ 10 ఇన్వెస్టర్స్ అనేవాడు మార్కెట్ లో అమ్మినప్పుడు ఈ 90 నుంచే వాళ్ళ పియర్స్ లో నుంచే మార్కెట్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతానే ఉంటుంది. ఆ సైకిల్ నడుస్తూనే ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ హావ్ సే 50% ఇన్వెస్టర్స్, రైట్, 50% end users, now suddenly the balance is out. So అంటే see there are
మనకు కనపడే ఫండమెంటల్స్ చాలానే ఉంటాయి. రైట్. మనకి ఎలా అయిపోతుంది అంటే మనము when we invest in real estate, our biggest problem is that we become emotional. We don't bring a rationality into this. True. ఇప్పుడు మీకు స్టాక్ మార్కెట్ కి ఇన్వెస్ట్ చేశారు, Oh. there's a rational, there's a science. True. Okay, ఈవెన్ కమోడిటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో కూడా there's a rational and science. True. బట్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్ లో వచ్చరికి ఇట్ ఇస్ మోర్ ఎమోషనల్ Yeah. అండ్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఫోర్ మోర్ డ్రైవ్స్ us. అవును. ఫియర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ అవుట్. అరే Yeah. 10 మంది నా ఫ్రెండ్స్ కొన్నారు, వాడు 10 రూపాయలు పెట్టాడు, వాడు 20 రూపాయలు తీసేసాడు అని చెప్పేసి మనం పెట్టాలని చెప్పేసి మనం యూ డోంట్ యాక్చువల్లీ సీ హీ ఈస్ ఇన్వెస్టెడ్ ఓకే ఇన్ దట్ మార్కెట్ at 10 rupees only. Now you are investing at 20. That means if you want a return, right, it has to be 40. He's already invested early. Now you can't be following him. Yeah. So when you follow people without any rational, you can go wrong. Right. If you are out of all this peer pressure నుంచి లేకపోతే న్యూస్ ఏజెన్సీస్ నుంచి వచ్చే ఆర్టికల్స్ నుంచి మీరు బయట వచ్చి మీ ఓన్ మీరు హోంవర్క్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, Right. you will never go wrong in real estate. సో ఈ హోంవర్క్ చేసుకోవడానికి కూడా ఆర్ దేర్ ఎనీ లైక్ వెబ్సైట్స్ దట్ యూ వుడ్ రికమెండ్ ఆర్ ఎనీ బుక్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ దట్ యూ వుడ్ సజెస్ట్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద వెబ్సైట్ మీకు ఏమొస్తుంది ద మోస్ట్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతే. ఇస్తుంది, ప్రాపర్టీ అవైలబిలిటీ. Yeah. బట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ యువర్ హోంవర్క్? ఇప్పుడు మనం 10 సంవత్సరాలు కష్టపడతాం, లేదా 10 సంవత్సరాలు అంటే సేవ్ చేయడానికి 10 సంవత్సరాలు కష్టపడతాం, లేదా ఈఎంఐ పే చేయడానికి 10 సంవత్సరాలు కష్టపడతాం. అవును. దట్ మీన్స్ ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు చేయడానికి ఇట్ టేక్స్ అట్లీస్ట్ మినిమం ఆఫ్ 10 years. True that. Either you save or you pay. True. But we don't. Most of the clients or most of the investors I see in the market, they don't have patience. Either they're indecisive or they're too hyperactive. There's no balance. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది అన్నది అసలు ఎవరు చెప్పేది మరి ఎందుకు వినాలి? గో సీ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇప్పుడు మీరు 10 ప్రాపర్టీస్ వెబ్సైట్ లో చూసారు, రైట్, అది కాల్ చేయగానే తెలుసు. ఈ రోజు మనం ఒక చిన్న వస్తువు కొనుక్కునేటప్పుడు మనం 10 షాపులు వెళ్ళి చూసుకుంటాం, కంపేర్ చేసుకుంటాం. రైట్. మరి అదే రియల్ ఎస్టేట్ లోకి వచ్చేసరికి మనం చేయం. మనకు రియల్ ఎస్టేట్ వచ్చేసరికి సాటర్డే సండేనే బాగుంది, ఏ బిగ్ డేస్ ఎందుకు బాగుంది? అవును, బాగా చెప్తారు. వై నాట్? ఓకే, సో వెన్ ఇట్ ఈస్ యువర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్, ఓకే, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఐ థింక్ యూ షుడ్ గివ్ మోర్ టైమ్ ఫర్ ఇట్. ఓకే, సో యూ డోంట్ డూ ఇట్ అండ్ దెన్ మా తమ్ముడు చెప్పాడు, మా మావయ్య చెప్పాడు అని వాళ్ళ జడ్జిమెంట్ మీరు కొనేసి సక్సెస్ అయితే క్రెడిట్ తీసుకుంటారు, ఫెయిల్ అయితే వాళ్ళని బ్లేమ్ చేస్తుంటారు. There are good developers in the market. There are bad developers in the market. మార్కెట్ బాగున్నప్పుడు ఇద్దరిని ఒకటి చేస్తాం, మార్కెట్ పడిపోయినప్పుడు వాళ్ళు మమ్మల్ని ముంచేశారని చెప్తాం. ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ యూ టు సీ, బట్ యు డోంట్ వాంట్ టు సీ. బాగా చెప్పారు. అంటే వీ నీడ్ టు డూ దట్ లెవెల్ ఆఫ్ హోంవర్క్ అండ్ దట్ లెవెల్ ఆఫ్ మనమే చూసుకుంటే తప్పితే దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ మనం మిస్గైడ్ అయ్యే ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఆర్ మోర్. ఇప్పుడు నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. లాస్ట్ 5-6 years చాలా మంది ఇప్పుడు రెరా వచ్చింది. రెరా ఎందుకు తీసుకొచ్చారు? ప్రొడక్ట్ కన్స్యూమర్. ట్రూ దట్. మనకు 2017 నుంచి ఇక్కడ తెలంగాణలో రెరా వచ్చింది. రెరా ప్రకారము రెరా వచ్చిన ప్రాజెక్ట్ నే కొనాలి. అవును, ఇది కన్స్యూమర్ కోసం. బట్ చాలా మంది, అంటే నాకు తెలిసి నేను చెప్పిన వాళ్ళు కూడా వద్దని చెప్పినంతే కూడా కొన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఇది యూడిఎస్ అని చెప్పేసి, అన్డివైడెడ్ స్కీమ్ అని, అన్డివైడెడ్ షేర్ అని చెప్పేసి ఈ ల్యాండ్ ఇది వెళ్ళేసి విపరీతంగా ఇది మీరు ల్యాండ్ కి మీరు 1 crore ఇన్వెస్ట్ చేయండి, మీకు ఇన్ని స్క్వేర్ ఫుట్ మేము ఇస్తాం, దానికి సెక్యూరిటీ కింద ల్యాండ్ రిజిస్టర్ చేస్తాం అని చెప్పేసి విపరీతంగా వెళ్ళి కొన్నారు. గ్రీడ్. ఇప్పుడు when the authorities are clearly telling you, okay, when the industry bodies are cautioning you, media is clearly propagating, okay, not to do it. Why are you doing it? Onesharu. We see a lot of these scams, okay, coming in the last 1 year. Yeah. I would say it is the consumer who should be blamed, not the developer. Bro, atanu tappu chestadu neeku telusu kuda nee great in valla nu konnavu. Why do you blame others for it? You are not supposed to do it, right? Law says you don't do it. But why do you do it? There's a regulatory authority also which is telling us clearly what needs to be bought and what not. In the process, you know what these people did? They hurt the good developer more than anybody else. Yeah. The ones who suffered are the ones who genuinely want to deliver. I understand. Because you have taken that the share of that market, okay? Sorry, you have given that share of market to somebody else. ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ 3,500 రూపాయలు అయితే 3,500 రూపీస్ అయితే 2,000 రూపీస్ లోనో 3,000 రూపీస్ లోనో ఇస్తానంటే how did you believe?
You're just thinking it's available without Some checking. people who comments today, we see in a lot of this media, right, that this developer has promised to double my investment in 1 year, 2 years. How is it possible? I would say they should not be, అంటే ఇలాంటి వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేసినా సరే, I think government should not back them. Because these guys are encouraging crime ఒక రకం చెప్పాలంటే. అదే కరప్షన్ లో మీకేంది లా ఏం చెప్తుంది, డబ్బు తీసుకున్నోడిది డబ్బు ఇచ్చినోడి ఇద్దరు తప్పు అంటారు. అవును. These guys, these investors are also part of the crime. True. So why should they get any benefit? Yeah. So this is the problem with real estate. See, I participate. When things go well, I take the credit. When things go wrong, I blame the market. It's easy to. It is easy, right? Yeah. Convenient as well. ఇప్పుడు like I have been speaking to a lot of people from the real estate. So you have like a proper educational background. You've done a PG from Jamshedpur. So how important is having a proper educational background in the field of real estate to make it into a career? See, Miku, when you have some academic background, right, especially Miku, it gives you some at least some basic knowledge of how things work. If you want to upskill yourself, at least you need some foundation. Okay, so academic background is very much needed, because unfortunately real estate law, మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే, governments have been talking about organizing real estate. Media has been talking about organizing real estate. Right. System అలా అందరూ కూడా అదే మాట్లాడుతుంటారు. I think మన 75 years వచ్చింది మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చి. 75 years అయింది. ఇండిపెండెన్స్ రాకముందు కూడా ప్రాపర్టీ కొన్నారు. సో దట్ మీన్స్ ల్యాండ్ యాక్ట్స్ ఉన్నాయి, అప్పుడు కూడా ఉన్నాయి, దేర్ సో మెనీ థింగ్స్. అండ్ వి ఆల్ న్యూ దట్ రియల్ ఎస్టేట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అవర్ లైఫ్స్. బట్ నన్ మేడ్ ఎన్ ఎఫర్ట్ టు క్రియేట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇది ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ఇది కోర్సెస్ ఫర్ రియల్ ఎస్టేట్. ఒక ఎడ్యుకేషనల్ కోర్స్ లేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఏ యూనివర్సిటీలో మీకు ఎడ్యుకేషన్ ఉంది రియల్ ఎస్టేట్? అవును. ఇప్పుడు ఎంతసేపు ఆర్కిటెక్ట్స్ అన్నాము, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ గురించి మాట్లాడతాము, దేర్ ఇస్ నో ప్లాట్ఫామ్. ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ అనేది యూ డూ కామర్స్, యూ డూ ఇంజనీరింగ్, సో యూ కెన్ డూ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్, యూ కెన్ డూ సైన్స్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ద బేసిక్ ఫౌండేషన్. బట్ ఫర్ యూ టు అప్ స్కిల్, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డేటా పాయింట్ లో తీసుకోండి, మన దగ్గర అసలు ఫస్ట్ డేటానే లేదు. To begin with, nobody knows. ఇప్పుడు అప్రూవల్స్ ఇచ్చేది టౌన్ ప్లానింగ్ అథారిటీస్, రిజిస్ట్రేషన్ చేసేది మీకు రిజిస్ట్రార్స్, మీకు రికార్డ్స్ పెట్టుకునేది రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, బట్ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్లు ఇచ్చేది సమ్ థర్డ్ పార్టీ ఏజెన్సీస్. దేర్ ఇస్ నో డేటా విత్ దెమ్. దే క్లెయిమ్ టు హావ్ డేటా, గాడ్ నోస్ where they authenticity తెలియదు, and government also relies on their data. So this is the reason why we are having all these kind of issues time and again, is because of ignorance. Industry ఉన్నోళ్ళకి తెలియదు, ఇండస్ట్రీ బయట ఉన్నోళ్ళకి తెలియదు. there's no science or rational. ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు we always see that 10-year cycle లో అప్ అండ్ డౌన్ చూస్తూనే ఉంటాం. ఎందుకు? బికాస్ we don't know ఇది మన కన్స్యూమర్ కి నీడ్ ఏందో తెలుసుకోలేము మనం, మన డేటా లేదు. Or we don't make an effort to identify the genuine need of the market. Right. So we don't know how much supply is getting into the market. ఇప్పుడు డెవలపర్ వచ్చేసి now suddenly ఒక 2 years cycle లో మార్కెట్ లా ఉంటుంది, సడన్గా ఫ్లాట్ అయిపోతుంది, డ్రాప్ అయిపోతుంది. Because that is happening because the developer feels that there is demand for this product, so there are more developers doing the same, or the developer is pushing the inventory. Now suddenly you realize that there is no demand there because a supply excess అయిపోయింది అనేది you realize only when the market slows down. That means ఒక డెవలపర్ అనేవాడు ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్ లో ఉంటే, it is going to affect not just him, it is going to affect the consumer also. Absolutely. Because I've invested. See, this is a high stake business. So academically annadhaniki I'll go back to that and say that so definitely gives you a kind of foundation. At this point of time, yes, there are few institutions which have recently come up in India, like RSS lanti. Even we from NAR India, we have acquired an institute called organization called India Institute of Real Estate. Oh, very nice. So there are other organizations we are trying to create some content, so which is purely focused on real estate. Lovely. And recently we happened to meet the Minister for Education in Delhi. Lovely. So, and fortunately he connected us to UGC also. Oh, lovely. So we met the chairman of UGC too.
and we felt so happy to hear from them that they plan to roll out courses for real estate. Wonderful. Okay, so I think those things will make real estate. I think it'll do well for real estate. But people, if you're really passionate, okay, to learn real estate, I think there are so many resources available on internet. So for me, whatever little I could learn, thanks to Google. Yeah. Okay, so I could find a lot of information. Right. And luckily for us, the 2009 law, there's an organization that has been created, just National Association of Realtors India. Yeah. So, and because of NR India, we could start an organization in Hyderabad, which is Hyderabad Realtors Association. Yeah. So luckily for us, at least for the last 15-16 years, right, we've been continuously updated. Right. And which made us better. Right. And I think, we need more such organizations. Absolutely. More such platforms. True. Okay? Not just for realtors, but for everybody whosoever is engaging in real estate. Right. So, ఇప్పుడు you were talking about Indian Institute of Real Estate and National Association of Realtors India and Hyderabad Realtors Association and also Narredco Guda, you were a treasurer. Yes. So these are wonderful profiles. I mean, you have developed and then you are giving the information to so many people. So you come from that experience. So you've also founded Realestta. So ఇప్పుడు లైక్ ఫర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ స్టార్టింగ్ అవుట్ ఇన్ ద రియల్ ఎస్టేట్ సో మీ నుండి కూడా వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టిప్స్ దట్ యూ వుడ్ వాంట్ టు గివ్ ఫర్ దోస్ హూ వాంట్ టు pursue a career? See, I would not say, I don't think I have too many tips on it. Right. If you're in real estate, I would say, what I learned is, if you're here for money, you're not going to stay for long. You are definitely, you will make mistakes. Right. If you're here, okay, to support, okay, the market, it could be a developer, it could be a consumer, it could be any stakeholder. Right. As long as you're creating value, you have future here. Right. Because right. this market needs, okay, professionals. And then chala matiki enti mostly emaitundante where the problem is that incentivization has become the motivation. Commission istam, the commissions, the real estate. Yeah. So that should not. I think, మీరు చూసుకోండి కావాలంటే, నేను ఇప్పుడు I'll complete my 25 years in the next 7 months. I've seen so many people, okay, coming into this sector in the last 25 years. The reason why they're not there in this business, 25 years back, nato unna deros market lo leru. I could hardly find, okay, 1 or 2 people. Right. I would have at least, okay, so I would have traveled with at least about probably 5,000 people in the last 25 years. Okay, at some point of time. But I hardly find 5-10 people. Okay, so the reason is because they were all either they were not upskilling themselves, or they were more greedy for money. So one is you should not be greedy here. Right. You should come here to create value. Right. And you should keep. And the only way you can create value is to upskill. By upskilling yourself. Right. So ante enti ipudu customer మీద ఎందుకు వస్తాడండి? If you're a developer, he's expecting a good product from you. Yeah. If you're a professional, he's expecting a good advice from you. So he's not expecting to sell him. Yeah. He's expecting you to guide him. Yeah. So if you have to guide a customer, that means, okay, you should become an expert, a domain expert. And how can you become an expert? Upskilling. Upskilling. Okay? Say, for example, there are multiple factors, okay, which goes into a product. From developer point of view, he's doing it purely from the convenience point of view. Right. But you are not building the product, right? So you have the privilege of actually showcasing 10 more projects. Right. Now, how do, and oka customer ko vacharike meeku his requirement is unique, but there are 10 options. Right. How do you navigate that? No, come to a conclusion that this is the right fit for him. Yeah. Okay. Out of those 10 options. Okay, so sometimes there could be a good product which is probably 5 kilometers away from the school that the right. client's kid is studying. Right. Now 5 kilometers could be a problem. But there could be another product which is 1 kilometer away from his school. So there could be so many things, okay, which the client may be looking at. Right. He may not be able to afford, okay, say a product, but you might try to push it to him. So sometimes there could be a 10% afford cheyalapina, 10% push avasram avutadi. Right. You should know where to push, why it should be, and when and where and when to push. Right. So
your effort should be to help him. Yeah. Your effort should not be to exploit him. Right. So if your effort, intention, if you're skilling yourself to support him, right, he will take it in the right spirit. Right. If you're pushing in for yourself, it may work for you for a day. Right. Once, twice, at some point of time, you'll be found. Long run. You're out. Because once your name is tarnished, then you're out. You're gone. Right. మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు 10 ఆప్షన్స్ అన్నారు కదా, సో ఈ 10 ఆప్షన్స్ మీన్స్ ఆబ్వియస్లీ దర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్. సో ఇప్పుడు యు ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఆల్ దీస్ ఆర్గనైజేషన్స్. సో మీరు మీ వైపు నుండి ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాట్ ఆర్ ద ఇనిషియేటివ్స్ దట్ ఆర్ టేకెన్ టు మెయింటైన్ ది ఈకోసిస్టమ్ so that there is a healthy balance when there's so much of competition and so many developers? I think we are yet to evolve to that level. Oh, okay. That's still. So I don't think we got come to that stage. Okay. So where we see there's a lot of still everybody feels okay. Everybody has competition. So complimenting environment inga rala. Right. Okay. Andike I wanted to ask. I don't think so. Though we have so many organizations, still people see each other as competitors. I'm so glad you're being open and honest. Yeah, that's a fact. See, just I'll tell you, developers have associations. We have associations. Yeah. Now మా అందరి మధ్యలో మా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎవరు ఎంత అమ్ముతున్నారనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే ఎవరెవరు ఎంతమంది పర్మిట్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలపర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎవరెవరు ఎంత ల్యాండ్ ఎక్వైర్ చేశారు ఇనిషియల్ గా అడ్వాన్స్ లో ఐ హావ్ దిస్ ల్యాండ్ అని తెలుసుకున్న తర్వాత ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఒక 10 డెవలపర్స్ మధ్యలో if they know that these guys between them they're coming with 10,000 units in one category, then he would know that okay, I'm doing the wrong product, right? Yeah. They don't even know because they don't even talk. See, this is a reality, right? It is not just about they keep it discreet anni dagarla ante because we fear that okay నేను చేసేది కూడా రెప్లికేట్ చేస్తారన్న భయంతో మనం తెలియకుండా ఒకరు తెలియకుండా చేసేస్తుంటాం. And suddenly when we realize things got off control. So I don't think anta complementing ecosystem ఉందని నేను అనుకోను. For example, you look at US today. ఇప్పుడు మనకు NAR has evolved from NAR US. They have beautiful ecosystem. Okay, they created something called MLS there, where every transaction is recorded there. Oh, nice. So they don't see each other as competitors. Okay, so they complement each other. They share information with each other. So even the developer ecosystem is so much evolved there. They know what they are doing exactly. So fund REITs unnai. So REITs lo most of these developers have become REITs there. REIT వచ్చేసరికి ఒక డెవలపర్ ప్రాజెక్ట్ లో ఇంకో డెవలపర్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు. Very nice. So see, they evolved. I think we are evolving. I think there's still time for us to get to that level. I think we're still at the nascent stage. Right. Maybe the markets are good at this point of time. I think మనం stabilize అవడానికి అంత evolve అవడానికి I think there's a long way to go. It'll take some time. I don't know. Let's hope for it. And the government వైపు నుండి కూడా like are there any policies or మీరు ఇందాక because you've said that real estate అనేది పేరు లేకపోయినా సరే that land and all of that has been happening from the beginning. Having said that, ఇప్పుడు present government నుండి are there any policies that are made which support the real estate? See, I think any government definitely, I don't think they will go against real estate. Okay. Because it was one of the most important revenue streams for the government. True. Especially the state governments. True. You take any state for that matter. So, అది ఇక్కడనే కాదు, real estate లో తీసుకున్నా సరే, the government definitely wants more investments to come into the state. True. Because whatever schemes or investments they make in the infrastructure, they need money, right? Right. And money ఇప్పుడు especially GST అని వచ్చిన తర్వాత state government revenues అనేటివి more or less చెప్పాలంటే they got drained. Yeah. They more depend on the center. True. So one of the key revenue streams for the state governments is the stamp duty. Got it. Okay, so I'm very sure that any government, when the last government came right into the especially state bifurcation అయిన తర్వాత అప్పుడున్న గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత so many people who had reservations ఏమవుతుందో స్టేట్ లో అని చెప్పేసి they push the market, right? Yeah. So I think it will be the same because everybody you have a metrics and today people are seeing. So last government ki government comparison చేసుకుంటారు అంటారు. Yeah. So definitely, and it is there for all of us to see. ఇప్పుడు
ఎఫర్ట్ లో ప్రాబ్లం ఉందని అనుకోను. ప్రాబ్లీ పాలసీ, సమ్ పాలసీస్ కుడ్ వర్క్, సమ్ మే నాట్ వర్క్. సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే టైమింగ్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు గ్లోబల్ ఎకానమీ బాగుంది అనుకోండి, ఆ టైంలో మీ పాలసీ మే వర్క్. అదే టైంలో ఇప్పుడు మీకు మ్యాక్రో లెవెల్లో మీకు ఎకానమీ సపోర్ట్ చేయకపోతే, మీరు ఈ టైంలో మీరు మంచి పాలసీ తీసుకొచ్చిన ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఒక మంచి నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంది, ఒక మంచి డీల్ ఇచ్చారు నాకు ఆ టైంలో డబ్బు లేదు. కెన్ ఐ అవైల్ దట్ ఆపర్చునిటీ? లేదు కదా. సో సిమిలర్లీ ఆ టైమింగ్ కూడా ఇంపార్టెంట్. వెన్ యూ ఆ పాలసీ, ఆ టైమింగ్ రెండు మాత్రం ట్రిగర్ కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఉంది, హైదరాబాద్ మార్కెట్ సడన్ మీకు డిమాండ్ అవడానికి రీజన్ ఏంటి? గ్లోబలైజేషన్ లేదు అంటే చెప్పేది ఎస్పెషల్లీ లాస్ట్ 10 years లో తీసుకుంటే. సో దేర్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ రీజన్ ఫర్ హైదరాబాద్ సడన్ స్పాట్. సో టిల్ బిట్వీన్ 2009 and 2016 the market was absolutely flat or has gone down. So అప్పుడున్న పొలిటికల్ అన్సర్టనిటీ అనుకోండి, స్టేట్ బైఫర్కేషన్ అనుకోండి, వాట్ ఎవర్ మే బి ద రీజన్స్. సో బిట్వీన్ 2000 అండ్ గ్లోబల్ రెసెషన్ కావచ్చు, సో 9 and 2016 we had a lull. We touched the bottom. And there was nothing to అక్కడి నుంచి కింద పడడానికి ఏం లేదు. బట్ ఇన్ దట్ సైకిల్, ఆ సైకిల్లో ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది మెట్రోస్ కానీ మేజర్ మార్కెట్స్ అన్ని కూడా దే రికవర్ ఫ్రమ్ రెసెషన్ and they touched their peak. And then you had one big incident that happened with demonetization. మిగతా మార్కెట్స్ అన్ని పీక్ లో ఉన్నాయి, హైదరాబాద్ బాటమ్ లో ఉంది. సడన్లీ ఎవ్రీబడి స్టార్టెడ్ హైదరాబాద్ యాజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ. అక్కడ పెడితే ఇంకా పడుతున్న మార్కెట్ ఎందుకు పెడతా, బాగున్న మార్కెట్ లో పెడతా కానీ. సో ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఏంది, యు నో దట్ ఇట్ కెనాట్ గో డౌన్ బిలో దిస్. సో ద ఓన్లీ వే ఇట్ కెన్ గో ఇస్ అప్. సో there the confidence to invest, or people have got the confidence, and luckily at the time the then government aggressively positioned Hyderabad. So both the things happened, it worked. Government's party kuda real estate influence anedi untadi. See, government definitely made a big effort at the point of time. Together it worked. You got it. Together it worked. Right. So now this is what I'm telling you. So మీకేంటి, గవర్నమెంట్ ఎఫర్ట్ పెట్టదంటే ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ విల్ పుట్ ఇన్ ఎఫర్ట్. ట్రూ. సో పాలసీ అంటారా, నౌ ప్రతి పాలసీ ఒకరి మంచి చేస్తుంది, ఒకరి నష్టం చేస్తుంది, మన బట్టి ఉంటుంది. సో హౌ యూ టేక్ ఇట్ is what matters. Absolutely. So I don't think I'm qualified enough to comment on specific policies. Right. But I would say definitely the intention is government's intention will always be to push the real estate because it's obviously also generating so much revenue. Yes. And ippudu Hyderabad ki how is it going to be positioned in the real estate market for the next 10 or 20 years? See, ippuduna situation paka petteste, right, Hyderabad future ki dokaledandi. Super. See, cycles market lo vastare potane untayi. Right. Cycles enduku vastayi? Because either the consumer is unable to afford, right, or he feels that the market is overpriced, or there's too much supply, too many options available for the consumer. Right. It temporary. Avunu. అది లాంగ్ రన్ లో మీకు ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు డబ్బులు లేకపోతే రేపు రాదు కాదు కదా. అంతే. when I have the money I'll again buy. True. Okay. So and no market will go dead. If I was selling 100 units per month, till 3 years ago, I will be selling 10 today. It's not that I'm not selling at all. Right. So a sales ఇది వెలాసిటీ అనేది పైకి కిందకి నడుస్తూ ఉంటుంది. వాట్ వీ నీడ్ టు లుక్ ఎట్ ఇస్, ఇప్పుడు 2009 ఏమన్నారు, స్టేట్ బైఫర్కేషన్ అనౌన్స్ చేయగానే ఫస్ట్ పానిక్ అయిన వాళ్ళు 2016 తర్వాత వాళ్ళే ఇన్వెస్ట్ చేశారు. కోకాపేట అది గోల్డెన్ ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ 14 crores ఆప్షన్ లో వెళ్ళి మీకు మనీ 4 crores లో కొనేవాడు కూడా లేడు. అదే కోకాపేట మళ్ళీ 80 crores దాకా వెళ్ళింది, 100 crores కూడా టచ్ చేసింది. రైట్. So if you look at the మీరు 15 year now you look at the 10 year average. Did Hyderabad do well or not? Absolutely. So that's a crisis అనేది a temporary time frame వరకే. Right. మీకు ఇప్పుడు if you have invested, మీ సేవింగ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే it will not affect you. Right. మీరు borrow చేసి మీరు కొనుంటే probably it may affect you. Yeah. మనం ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నామో కూడా it matters. So and Hyderabad, for me, why I said Hyderabad is one of the best markets in that, because of
నాట్ జస్ట్ ఇది మీకు బేసిక్ సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాదు. Hmm. దేర్ అదర్ ఓకే ఇప్పుడు ఎనీ సిటీ ఫర్ ఎనీ సిటీ టు ఎవాల్వ్ రైట్ టు గ్రో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ యు నీడ్ ఇస్ వాటర్. Yeah. బెంగళూరు ఈరోజు హ్యాస్ ఇది వాటర్ క్రైసిస్ టుడే. Yeah. ఓకే బెంగళూరు బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి? దేర్ ఇస్ నో రివర్. ఓకే దర్ ఇస్ Sources. దేర్ ఇస్ నో రివర్ సోర్స్ ఫర్ Yeah. సో కావేరీ ఉన్న వాటరే కర్ణాటక డౌన్ స్ట్రీమ్ లోకి వెళ్తే దేర్ ఇస్ ఓన్లీ కావేరీ. కావేరీ కిందకి వెళ్ళిపోయింది. సో ఆల్రెడీ తమిళనాడు కర్ణాటక మధ్యలో ఆల్రెడీ ఇష్యూ అవుతుంది. సో వాటర్ లిఫ్ట్ చేసుకోలేరు. సో మీకు కృష్ణా వాటర్ ఆల్రెడీ 3 స్టేట్స్ లో అయితేనే ఉన్నాయి. సో అక్కడి నుంచి వాటర్ తీసుకెళ్లారు. కోర్ బెంగళూరు వదిలేస్తే మీరు నార్త్ బెంగళూరు అవుటర్ బెంగళూరుకి వెళ్తే దర్ ఆల్ డ్రై. వాటర్ ఆల్రెడీ the groundwater table has been going down. Last year water crisis we all heard. Yes. Now there's no room for it to grow beyond a point. Chennai, so it has its own disadvantages because of the flood anukondi, cyclones anukondi, so cyclones, floods, and again the water again there. I think the best thing that our governments have done is to connect both the Krishna and Godavari river to Hyderabad. Okay, I would not say the outer ring road like the regional ring road kaadu. By connecting the rivers, okay, 2 major rivers to Hyderabad, you safeguarded the city for another at least 50 to 100 years. And మనం ఎంత ఎక్స్పాండ్ చేసుకున్నా at least basic ఇది వాటర్ కి సంబంధించిన ఇష్యూ లేదు. There's no dearth. Okay, and then we have land all over, okay, the city, all around the city. Right. ఇప్పుడు బెంగళూరు మీరు 70-80 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళిపోతే తమిళనాడు వస్తుంది, ఒక పక్కన మీకు ఆంధ్ర వచ్చేస్తుంది. సో సిటీ కెన్ ఓన్లీ గ్రో టువర్డ్స్ ద వెస్ట్ అండ్ సౌత్. రైట్. చెన్నైకి వెళ్ళారనుకోండి, సౌత్ అగైన్ నార్త్ ఈస్ ఆల్ ఆంధ్ర, ఈస్ట్ ఈస్ ఆల్ మీకు రివర్ సీ. సో ఓన్లీ యూ కెన్ ఓన్లీ గ్రో 2 sides there. హైదరాబాద్ యూ కెన్ గ్రో ఆల్ అరౌండ్. ఇప్పుడు ముంబై ఉంది. ఇట్స్ అ సిటీ. ఓకే, అన్ని ఐలాండ్స్ అందరినీ కూడా అన్నిటిని it's a collection of islands. Yeah. So it is not easy for the city to expand. That's the reason they're particularly growing. In Delhi, we are hearing, okay, that the pollution issues gone. There's so many issues we've been, okay, already which we are hearing, right, okay, today. Now, for the city to expand, it is only going to have more problems. It is not going to, because those problems cannot be solved by at least us. Yeah. But Hyderabad lo una advantage endante, you have land. You have infrastructure, and most important, as I said, water. Okay, so water sambandhinchina at least basic amenities that we're looking at, and we've been having, luckily for us, the best thing is people here. People are very welcoming. So we feel safe in Hyderabad. So I don't see any reason why Hyderabad should have a problem in future. So that's brilliant to know from you. సో ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేశారో వాళ్ళకు కూడా ఏంటి అంటే there's always a curiosity and there's an uncertainty in real estate. So coming from you, it's like next ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళందరికి ఒక 10 to 20 years మార్కెట్ లో హైస్ అండ్ లోస్ ఉంటాయండి. ఉంటేనే మార్కెట్, స్టాక్ మార్కెట్ లో హైస్ అండ్ లోస్ లేవు. Absolutely. I agree. ఇప్పుడు when in 2004 I still remember when Congress government came to power, there was a bloodbath in the stock market. బట్ 10 years లో తిరిగేసరికి ఎక్కడి నుంచి అప్పుడున్న మీకు సెన్సెక్స్ లేకపోతే మీకు చూసుకుంటే ఎన్ని పాయింట్స్ వెళ్ళిపోయింది చూడండి. in a period of like మీకు 2-3 years లో everything changed. Right. So these things happen. These things happen. You should not get to see, as long as you have invested with your money, right, you have no additional baggage. You should not worry about because see, problem is కొనుక్కునే ముందర పక్కన మాట్లాడింటా కూర్చుంటాం, కొన్న తర్వాత పక్కన మాట్లాడింటా కూర్చుంటాం. If you made the right investment, you should not even bother about that your investment. Right. Got it. So how do you know it's the right investment? Like if you have invested with your money. See, personally, I don't recommend anything, okay, to my customers where I don't buy. Okay. I always think that I am buying right for somebody, okay, in my family. Right. So what would you recommend? So I told you, right? Yeah. So I would first thing is if I'm investing, my approach is different. If I'm buying for myself, right, my approach is different. Right. For example, illu konukunnanu anukondi, నేను ఇల్లు కొనేటప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ నేను చూసుకునేది నా కన్వీనియన్స్, రిటర్న్ కాదు. రిటర్న్ is important. Right. But doesn't mean, okay, that should be your focus area. Because for example, if I plan, okay, to live in that area for 20 years, right, say for example my kids are about say 4-5 years old, that means, okay, schooling at least 10 years unali, right,
I can keep changing the schools, right? So similarly, I want them to, and the పిల్లలు పెరిగిన ఇల్లు నేను మారాలని నాకు అనిపించదు. Right. So 20 years నేను టైం లైన్ పెట్టుకుంటాను. So that means I'll find a location which could give me convenience and comfort for the next 20 years. And then maybe నేను సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని నేను కంపేర్ చేసుకుంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రోడ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ రోజు రోడ్స్ వైడర్ ఉన్నాయనిపిస్తాయి ట్రాఫిక్ లేనప్పుడు. Roads, right? The same big road could become a narrow road when you suddenly find more cars. Yeah. So I consider. So there are so many things of which I consider. Okay, so what is school, connectivity. So 10 years తర్వాత నాకు ఈ లొకేషన్ ఎలా evolve అవుతుందో probably ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్ ప్రాపర్టీ నేను కొనుక్కునేటప్పుడు రెడీగా ఉండదు. Any product itself today will be ready after 3 years. True. So when I'm investing today, I'll look at okay what will happen to this location after 3 years. So what kind of supply is coming around? Okay? Yeah. So what would be the social infrastructure? Right. So what kind of the facilities that will be created around? Amenities and all. So atla కొన్ని చూసుకుంటాము. So and more and anything else, I would definitely go for the reputation of a developer. So developer delivers చేస్తాడా లేదా? Right. You'll check that. So you should. I will not be price conscious there. I will first try to safeguard my investment. Absolutely. ఇప్పుడు 10 రూపాయలు ఎక్కువ తక్కువ అయినా సరే పర్లేదు కానీ if I go with a good reputed developer, I may lose, okay, I may pay 10%, but my 90% is safeguarded, right? Right. But if I go become price conscious, నేను కొంచెం ప్రైస్ కాంపిటేటివ్ ఉంది లేదా డిస్కౌంట్ బాగా ఇస్తున్నాడని నేను వెళ్తే మొత్తం ఆ మనీ నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొత్తం జీరో అయిపోవచ్చు. Absolutely. And more than anything else, emotional stress. Yeah. So I will look at the these quality. Kind of factors. There are multiple things, okay, which we consider. But I think I understand. But these are the basic things. Investment right. I would not definitely buy in areas, okay, which are already doing well. So, for example, real estate lane just location antaru. Now, any good location actually carries a premium. Now, premium and value. End user value. My perception of value is different. As I said, convenience gavachu. Okay, so timely delivery gavachu. The other factors I consider, but the moment I look for an investment, my take on value is totally different. Got it. So I look for futuristic locations which can give me the premium. Yeah, not the existing locations that are at that level. Because you're already paying a premium. Yeah. Got it. Because ఇప్పుడు high-tech city లో నేను కొనుక్కున్నాను అనుకోండి, high-tech city gives me that not more than anything else, more than comfort, everything, right? It also is going to add the prestige to me. Absolutely. Because of the address. I don't mind paying a premium because of the prestige I get, okay, from the address. Right. Jubilees లో కొనుక్కునే వాళ్ళందరూ కూడా the people who have invested in Jubilees know that మీకు అక్కడున్న value is బయట దొరుకుతాయి. They can multiply more than Jubilees. Yeah. But they still invest because of the address. Absolutely. Because of the prestige it carries, okay, for them. True. So now the value quotient there is different. The value quotient for investment for me is different. Got it. So I would look for, okay, for example, new upcoming suburbs ఉంటాయి where I see that, okay, the land rates are reasonable. Right. Where I see, okay, security in my investment. So I consider those factors, okay, when I invest. Right. So it depends, okay. Investment anedi depends on whom you are actually. Ante meeru investor ki engage chestunara. Investor lo kuda the guys, okay, who can they may be an investor for 1 year. They may be an investor who can hold for 10 years. So 1 year lo ne exit kavalannappudu my approach would be different. 10 years lo nenu investment cheyalantunnappudu my approach may be different. Right. If you're an NRI, my approach may be different. Got it. If you're a local, my approach may be different. Got it. So it all depends on what is person it? to person. Yeah. ఇప్పుడు 10 years, let's say ఒక 10 years వరకు I can hold it and I want to invest అన్నప్పుడు, would you recommend any like 4-5 areas in Hyderabad which we could look at in investing? See, Hyderabad lo any corner, any corridors. So Hyderabad has been growing all over. Right. For example, ఇప్పుడు I would say West Hyderabad ఉందనుకోండి. Right. వెస్ట్ హైదరాబాద్ లో మీరు వెళ్ళి ఒక శంకర్పల్లి లాంటి ప్లేస్ లో మీరు కొనుక్కుంటే అరౌండ్ మీకు 50,000 రూపీస్ పర్ స్క్వేర్ యార్డ్ మొకిలా బెల్ట్ లో మినిమం ఉంది. నా అప్రిసియేషన్ వస్తుంది. అదే మీకు 50,000 ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద వస్తుంది. ప్రాబ్లమ్ మీరు ఈస్ట్ హైదరాబాద్ కి వెళ్ళారు అనుకోండి, మేబీ మీకు అదే అంతే డిస్టెన్స్ 10,000 దొరకచ్చు. Right. If it becomes 80, it also becomes 20. Yeah, got it. Okay, so it's not that అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ 80 అయిపోయింది కదా అనుకుంటాం.
it depends on where you are entering, right? Yeah. So it is not, I would not say one location అనేది కాదు, but globally if you see, most of the areas which are very close to the airports have done exceptionally well. Got it. Okay, మీరు ఢిల్లీ ఉంది, Highways and all touches. గుడ్గావ్ లిటరలీ ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ గుడ్గావ్ సైడ్ రాగానే గుడ్గావ్ అంతా గ్రో అయిపోయింది. Yeah, absolutely. ఓకే, సో సిమిలర్లీ నార్త్ బెంగళూరు లో ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చింది, ఇట్స్ గ్రోన్ ఫినామినల్లీ ఎస్పెషల్లీ లాస్ట్ 10 years. True. Seeing it. So airport definitely is a growth driver. Yeah. So because investors, especially large corporations, would want to be closer to it. Right. So that way, yes, the Bangalore Highway, Srisalam Highway have the advantage, but that doesn't mean okay that other locations will. Yeah, absolutely. So other locations can also grow at their own time. Yes. Yeah. See, every market has a cycle and ఇప్పుడు కోకాపేట్ అందరూ ఇప్పుడు కోకాపేట్ అంటున్నారు. When I started my career, I started in 2000. I was selling కోకాపేట్ less than 1,000 rupees a square yard. So ఆ రోజు Shamshabad was selling at the same price. Oh. Okay. So Kompally was, I think, probably double the value. Almost double the value at the point of time. But ఒక 5-year window తీసుకుంటే that market has grown, okay, faster. Yeah. Okay, this market did not do well at all. Yeah. So from 2000 to 2000, I think still remember 2005, that Manchirevilla nursing he built was 1,500 rupees only. That means మీరు almost 1,000 rupees మీరు square yard తీసుకుంటే 500 కూడా పెరగల 5 years. Yeah. But last ఆ తర్వాత next 3 years లో it has grown at least 10 folds. So every market will have its time. Right. Cycle. So a cycle వస్తానే ఉంటుంది. See, as of now, if you ask me, yes, I would definitely go with the Bangalore Highway and Srisalam Highway. Right. But you never know. It depends on the time and the cycle. And suddenly, government could come with some strong initiative. Or some corporate could come and set up some big industry towards the east. You know, right, so that can change the entire market dynamics. Right. So we cannot talk about it. Yeah, I understand. Ipudu, like when we are buying, so a lot of people, there is this healthy argument. I don't know if I can call it an argument. If you have to invest in a flat or a land, people say it's always good to, invest in a land. So, but ipudu, we might not have a budget to invest in a land because it's expensive comparatively. So, what would you suggest? I always believe in the fundamentals. Right. House is not for investment. It's for you to live. Right. So people మన పెద్దవాళ్ళు కూడా మీ ఊర్లో ఇల్లు కట్టుకుని మనం ఉండడానికి మహా అయితే ఎక్స్ట్రా పోర్షన్ కట్టుకుంటూ రెంట్కి ఇచ్చుకోవడానికి, సో సేఫ్టీ కోసం, సెక్యూరిటీ కోసం. బట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హస్ ఆల్వేస్ బీన్ ల్యాండ్. ల్యాండ్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ యూ కెన్ నెవర్ క్రియేట్ అగైన్. సో నేను ఒక ల్యాండ్ లో 10 అపార్ట్మెంట్లు కట్టగలుగుతా కానీ అలాంటి ల్యాండ్ నేను క్రియేట్ చేయలేను. I understand. So I would always go for land only. So as an investor, I would always go for land. Definitely, I would not. I'm not one of those, okay, who believe that you should invest in built up space for investment. I understand. And Miru, you're the founder of Realestta. So what are the technologies that you have initiated through Realestta, or ipudu AI advent kuda vachesindi kabatti, is there any things that you have added? We just started Realestta. Okay. So, and I think especially last 10 years, especially with my journey at NAR India, so I was the president before. I'm the chairman. Right. So it has given me a lot of exposure and given me a lot of understanding about real estate. Right. So whatever I learned, okay, in the last 20-25 years. Right. So we're trying to incorporate that. Use, okay, all that knowledge to create something which we feel can kind of be of solutions to the challenges in the market. Right. I think we are working with some of the best professionals, okay, to build tech, right, build processes, right, which can help all the stakeholders in the industry. Oh, lovely. So I think there's some more time actually for me to reveal all of all that. Right, sure. So I think at some point of time we'll again discuss it. Definitely. And me transition edaithe undo, from your career of pumping into it as an accident to the real estate, making the decision that this is where I want to be. So I'm sure you also mentioned you face challenges. So dantlo, is there any challenge that you would want to share with us where probably you dealt with someone who was very established, or ante edanna that you would want to share, and how you came out of it? See, the industry lo problem endante, it is an industry where you can not trust people easily.
Correct. So you'll have to be very watchful of people because because when you have high stakes, right? So definitely one wrong judgment of yours could be very very costly. Everything has to do with trust. So you'll have to be very cautious. So and there are good people in this industry. I met some great people here, and I've seen some of the worst personalities also. Okay, I would rather say okay they could just play with a lot of emotions of people. So there are good and bad, okay, in every industry, but this industry, the risk is high. So I would say you need to be very very cautious, and I think I'll just give you. I know of developers, okay, who have been very manipulative. I think especially in my early days, who pretend to do a lot of things, who overpromise, okay. Yeah. And you can be easily bullied. And the problem is that my error of judgment could affect my customers. Absolutely. Okay, so and it really hurts, okay, when your customer is suffering because of your judgment. Yeah. So I think it took me a while for me to come out of it. Right. Because I made a lot of errors in my judgment in the early days. I think especially during my first formative years. Right. I think I have lost a lot of relationships. Right. I think that really affected me. I think it took me a while for me to come out of it. Absolutely. But luckily I could, at least to a larger extent, we could solve a lot of those issues. Right. But definitely some of them, I think, affected me very badly because they were very personal to them. Absolutely. And it affected their families. Yeah. When you see their families suffer and they call you and then they see, they don't even abuse you, okay? So they just express their pain. I understand. And you cannot solve the problem and you are responsible, but the guilt, the weight of the guilt, right? Yeah. I think it really, really affects it shatters a person. So that is something that since then we've been very choosy. Right. So we decided, okay, especially I have decided that I will do real estate on my terms. Oh, nice. Okay, so we're no more aggressive in the business. Right. We're very, very choosy. Right. Sometimes we don't even do business when we feel that the timing is not comfortable. When we feel the markets have slowed down, we tell our customers, wait, don't invest. Okay, so this is not the market for you to get in. Right. Even if we lose business. It's quality over quantity. Yeah. So yes, it definitely affected our business, but but it has given me a lot of satisfaction. Right. So in situations like that, what have you done in your capacity to rebuild the trust with those, See, sometimes when people are broken, right? Yeah. It's very difficult to revive their trust. I think, see, what the sad part is, it can only be a learning. So I learned only one thing from there. Right. Yes, you made a mistake, but never repeat it. Right. So at least we are very conscious that when we unknowingly make a mistake, right, we make sure, okay, at least we don't repeat it. Absolutely. So, but it is easy to say that. Right. But you have to be very, very watchful. Cautious. Yeah. Don't just get into business with anybody and everybody. Right. Okay, so you need to be with the right people all the time. Because if you are with the right group, right? Yeah. At least there will be somebody who will be guiding you right. Got it. Even if you are going wrong. Yeah. I think it is for an individual to watch out by their own, awareness, to not get into that loop of people who are manipulative. See, that is there, especially real estate, as I told you, right? It's a high stake game. Yeah. So, and one I've seen developers who have big in a span of 2-3 years. I've seen people making it big in a span of 6 months. By just flipping one property. But the problem is none of these guys have survived. But when they go down, right, they're not going down alone. They're taking a lot of people along with them. That's the problem. But I'm glad that you've taken an initiative to create a platform which is going to, give the. We're working. I would not say space. we have succeeded. I think this is just an effort. The beginning. Yeah. So we are trying a bit. Yeah. So because somebody had to try, and luckily for us, we have a wonderful group in both in Hyderabad and at the national level. Wonderful. Who are all motivated to make a difference to this sector. Lovely. So you as an individual, you have, you are in different organizations in such high positions, and you are also
you've started your own thing, which is Realestta. So how do you handle your schedule to recharge yourself? Because real estate is like a 24/7 thing. See, I think uh, initially it was very difficult for me Right. because I never wanted to lead any organization. Right. Because initially I was very uh, I'm normally a shy person, so I don't like cameras. Okay, so when I started, Yeah. I never like to come in front of the camera. I Right. was very conscious. Okay, when I see the mic. Right. So, but my organization felt okay that I should be leading in Hyderabad. Yeah. So I still think okay that I was absolutely kind of worried okay whether I could do justice to it or not. Right. But I had luckily I had some good mentors okay who mentored me to begin with, and it was a very big responsibility at the point of time. And from there, I think destiny has pushed me to bigger roles. Right. And even before I realized, right, I think I have traveled very far. Right. And initially, my business suffered because I could not manage both. Right. And I think people see, especially when you lead organizations, right? People think it is just a part-time job. No, it's a full-time job. Yeah. Because if you're doing business, you are responsible for your own business. Absolutely. But if you are leading an organization, you're responsible for multiple businesses. Absolutely. Because your members, okay, True. Are also affected by your actions. True. So it becomes a full-time job. Yeah. So, and I didn't know, and I was not exposed to all of this. Yeah. So it took me a while for me to get, I think, digest that. And then things happened so fast. But luckily, I think after a few years, I realized this is a reality. So I cannot change it because I thought, okay, my tenure will be over in 2 years. Right. Then I had to take a bigger role. It was keeping on adding up. Yeah. So, but when I realized it's not going to stop. Yeah. I had to sit in introspect. What we did was, so I had to, for some time, we scaled down our operations. So we accepted the reality. And because, as I told you, right, real estate is a responsibility. Yeah. So if you're not sure, you don't get into it. Absolutely. Now, I think finally, when I have realized, okay, I can balance both. Right. Now we have regrouped and we are building Realestta now. Right. On the other side, luckily for me, I have a wonderful team at the national level. Right. At the local level also. So who complement us, who complement me very well. Right. So because of them taking the responsibilities right. on their shoulders, so they have given me some time for some space to just recharge yourself. So it's because of that wonderful team that you've had. So in a nutshell, if you have to, use probably 3 words about real estate from your experience, because you've been here for almost 25 years. So any 3 words that you would want to. Real estate is something which can make somebody or break somebody. And it is here to stay. Right. Okay, it is. You can't ignore it. Right. It's a reality which you all need to accept. Right. I think when you are making a decision in this industry, be wise. Right. Oh, that's so nice, and I appreciate you sharing all the information that you have known, and there's so much more because you are like a bank of ocean of knowledge. And I think no, from your experience, 25 years. See, luckily for us, in the industry, right? When you keep interacting, you're learning. Yeah. So I think I'm just sharing all the time. No, we appreciate that. I hope I made some sense to you. Absolutely. And thank you so much for giving me that. Absolutely. Thank you so much for being here at Reality Talks with Shweta Verma on HYBIZTV, partnered by Kalnan Creative Concepts. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, it was a great podcast. I had so much to learn, so much to take when we have the chairman of National Association of Realtors India. So this was a very, very, very insightful podcast. Thank you so much. My pleasure. Yeah. So we are going to have more interesting podcasts related to the concept of real estate only on Reality Talks with Shweta Verma on HYBIZTV channel, partnered by Kalnan Creative Concepts. So keep looking at this space for further more updates.